Naam, saa moja juu ya alama baada ya tikitaka. Basi sasa nitakuwa na kujuza lojiri hii leo, hasa yanayotokota mahakamani, lakini kama ilivyo ada, kwanza yaliyomo kwa muktasari. Uteuzi wa jopo la majaji watatu kusikiliza na kuamua kesi za kupinga kung'atuliwa kwa naibu rais Rigathi Gachagua ulifanyika kisheria. The Gen Zs were regarded as emerging heroes by majority of Kenya, not by majority but a significant number. Na Wakenya watambua vijana wa Gen Z kama mashujaa wa taifa, huku Raila Odinga akitajwa kama mtu mwenye ushawishi mkubwa zaidi hapa nchini. Na vitabu milioni 1 vya masomo ya grade ya 9 kuwasilishwa shuleni kuanzia Januari mwakani, huku vitabu vya grade ya 1 hadi ya 6 vikichapishwa upya. Na baada ya kupoteza mechi 2 za makundi katika kombe la dunia, Junior Starlets leo usiku itapigania kucheza na wavu itakapopambana na Mexico. Naam, hujambo na karibu kwenye K24 saa moja. Jina langu ni Emilia Kisinya, wa pale pembeni anafahamika kama Evelyn Wangui. Na mahakama kuu imetoa uamuzi kwa kubuniwa kwa jopo la majaji watatu wa mahakama hiyo na naibu jaji mkuu Philomena Mwilu kusikiza kesi inayomwandama Rigathi Gachagua haikukiuka sheria. Akisoma uamuzi huo, Jaji Anthony Mrima alisema kuwa naibu jaji mkuu anaweza kufanya uamuzi huo na kutekeleza majukumu ya kisheria kwa niaba ya jaji mkuu. Majibu Kitawa na kunjua jamvi la K24 saa moja. Na mtakuwa tunakujuza tu kuhusiana na taarifa hiyo ambayo kwa sasa ipo jikoni, lakini inayofuata ni kuwa ombi la upande wa serikali la kutaka Kithure Kindiki aruhusiwe kula kiapo kama naibu rais litasikizwa hapo kesho na jopo la majaji watatu. Hata hivyo, bado jopo hilo linakosolewa kuhusu jinsi lilivyobuniwa, huku upande wa Gachagua ukitaka jopo hilo kuwa na majaji 5 na wala si 3 kama lilivyo kwa sasa. Are already aware that there are 2 cohorts of matters. The first cohort involves the petitions which were filed challenging the happenings before the National Assembly. Those petitions will proceed as cohort 1. They are the subsequent petitions which were filed challenging what transpired in the Senate. That is cohort 2. By tomorrow, we will deal with the issue of consolidation. We are aware of the powers this court has on the issue of consolidation, just like how we exercised the powers yesterday. We may decide to either hear or give directions on the consolidation. However, we are in agreement that the next application in line can only be one, and it is the application for recusal of this bench. And that is the application which, after we do everything, tomorrow at 2:30 is up for hearing. If you intend to participate in that application, in the second cohort, that application is coming up for hearing tomorrow at 2:30. In the morning, we will deal with the issue of consolidation. Just to avoid any doubt, the application for recusal will be heard at 2:30. Whether you have responded to it or not, we will hear it. We will not allow any adjournment on it. And what time tomorrow morning, sir? Because some of us need to get there. Tomorrow morning at 9. At 9, yes. Yes.
Na nikichukua taarifa niliyokuahidi kuweko jikoni, mahakama kuu imetoa uamuzi kuwa kubuniwa kwa jopo la majaji watatu wa mahakama hiyo na naibu jaji mkuu Philomena Mwilu kusikiza kesi inayomwandama Rigathi Gachagua hakukiuka sheria. Akisoma uamuzi huo, Jaji Anthony Mrima alisema kuwa naibu jaji mkuu anaweza kufanya uamuzi huo na kutekeleza majukumu ya kisheria kwa niaba ya jaji mkuu. Majibu Kitawa na zaidi. Kizungumkuti cha iwapo naibu jaji mkuu ana uwezo wa kubuni jopo la majaji kusikiliza kesi katika mahakama kuu limeibua gumzo. Mawakili walipimana nguvu mahakamani kuhusu halali wa hatua hiyo. Mvutano ulijiri baada ya naibu jaji mkuu Philomena Mwilu kubuni jopo la majaji watatu, Anthony Mrima, Eric Ogola na Freda Mugambi, kusikiliza kesi ya kung'atuliwa kwa naibu rais Rigathi Gachagua. Dealing with the above issue, courts have taken two diametrically opposite positions. One of them being that the assignment of judges is a constitutional duty which can only be undertaken by the Honorable Chief Justice. As such, the Honorable DCJ cannot assign judges under Article 165, sub-Article 4 of the Constitution. The other position posits that although the duty to assign judges is provided for in the Constitution, its implementation is administrative, and that duty can be undertaken by the Honorable DCJ. Akisoma uamuzi huo, Jaji Mrima amesema kuwa naibu jaji mkuu anaweza kufanya kazi kwa niaba ya jaji mkuu. Mrima aliongeza kuwa ni matokeo ya kikatiba ya jaji mkuu kutiwa jopo, ikiwa ni kazi ya kiutawala inaweza kufanywa na naibu wake endapo jaji mkuu ana sababu nzuri ya kumwepusha na jukumu hilo. Constitutional function of the Honorable Chief Justice to assign the benches under Article 165 for the Constitution, being an administrative function, can be performed by the DCJ when the DCJ is for good reason unable to perform this function. Mawakili wa Gachagua walitaka kujua ni wakati gani faili hiyo ilitoka Kirugoya siku ya Jumamosi na kumfikia naibu jaji mkuu kuwatiwa majaji hao watatu kusikiliza swala hilo, kwani ni katika mahakama ya Kirugoya ambako amri ilitolewa kumzuia waziri wa usalama wa ndani Kithure Kindiki kuapishwa kama naibu rais. This is most unprecedented. We are all counsel of some reasonable experience. We all appreciate some of them here are very senior advocates, very senior counsel. The file before the court is the only file in which you can make an application. Huku kesi hiyo ikiendelea, Paul Mwite ameapa kumshawishi mteja wake Rigathi Gachagua kukata rufaa dhidi ya uamuzi wa leo. Of his own volition has granted a leave to appeal. Speaking for myself, obviously the decision is that of the client. So I will be advising the client, but it is for the client to make the final decision. Majibu Kitao, runinga ya K24. Na Wakenya wengi wanawatambua vijana wa Gen Z kama mashujaa wao ikilinganishwa na mashujaa waliotuzwa Jumapili taifa ilipoadhimisha siku ya mashujaa. Hayo ni kwa mujibu wa utafiti wa kampuni ya Infotrack inadai kuwa maandamano ya Gen Z yaliyopelekea kuvunjwa kwa baraza la mawaziri na kuleta mapinduzi ya uongozi yalichangia pakubwa kwa Wakenya kuwaona vijana hao kama mashujaa ibuka. Siku chache baada ya taifa kusherehekea siku kuu ya mashujaa na zaidi ya watu 140 kutambuliwa kama mashujaa nchini, utafiti wa Infotrack sasa umefichua kuwa Wakenya wamewatambua vijana wa Gen Z ndio mashujaa wa taifa hili, wakifuatiwa na kinara wa upinzani Raila Odinga na Rais William Ruto. We noticed the Gen Zs were regarded as
emerging heroes by majority of Kenya, not by majority, but a significant number, 23% of Kenyans, by way of summary, recognized because they were mentioned without attributing to a single Gen Z. They were collectively mentioned, followed by Right Honorable Raila Odinga, who scored 18% recognition as among the personalities that Kenyans perceive to be a hero. Coming third is Faith Kipyegon. Vijana hao wa kizazi cha Zuma wamesifiwa kwa hatua zao za kupigania uongozi bora, kwani hatua hizo zilipelekea mageuzi serikalini pale ambapo Rais Ruto alivunja baraza lake la mawaziri na kuondoa mswada wa fedha wa mwaka 2024. Their voice being heard between the month of June and July in terms of just coming out to lay their demands that they wanted the current government to address. And we saw the government gave them a listening ear and addressed, or already addressed, a number of the demands they addressed. We've also seen a bit of political changes or realignment, changes in government. We saw the president dissolve the cabinet, courtesy of the pressure that were coming from the Gen Zs. Infotrack inadai kuwa maandamano ya Gen Z yalileta mwamko mpya nchini kwa matumizi ya teknolojia katika kufanikisha uongozi bora. Swala hili likikisiwa kama mojawapo ya mambo yaliyopelekea Wakenya kuangazia vijana hawa kama mashujaa. Now, I believe for Gen Zs, the hypothesis, because we wanted to find out why do you regard XYZ as a hero? And what we generally collate the Gen Zs in terms of the activism, in terms of fighting the social injustices, and of course this particular year, they've come out strongly as a force to reckon. Wengi waliotambuliwa na kutunikiwa siku ya mashujaa nchini hawakujipata katika orodha ya utafiti huu. Hata hivyo, taifa linahisi kuwa serikali haijajitahidi katika kuwatunuku watu wanaochangia katika kuleta mabadiliko nchini. And see amongst the 145 who were featured by the president in Kwale, is there any single person from our survey, because this is random, but also we do not know the parameters being used by the National Heroes Council. Kinara wa upinzani Raila Odinga pia ametajwa kama mtu mwenye ushawishi mkubwa nchini, huku Rais Ruto na Rigathi Gachagua wakifuata. Kisha vijana wa Gen Z wanashikilia nafasi ya 4 katika orodha hii. Naibu Rais mtarajiwa Kithure Kindiki ameonekana kukosa ushawishi, kwani alipata 1% nyuma ya viongozi kadhaa wakiwemo wabunge na wanaharakati. Brian Amuai, K24, Nairobi. Tukimezea mate hayo ni kuwa serikali imewahakikishia wazazi na wakuu wa shule kuwa vitabu milioni 1 vya gredi ya 9 vitawasilishwa shuleni kuanzia mwezi Januari mwaka ujao. Serikali pia itawasilisha vitabu vipya vya gredi ya 1 hadi ya 6 shuleni. Aidha, imebainika kuwa ijapokuwa walimu wengi hawana kazi, bado kuna uhaba wa walimu hasa wa sayansi kufuatia ukosefu wa fedha za kutosha. Mwanahabari wa masuala ya elimu Harry Chimea na taarifa hii. Masomo ya gredi ya 9 yakiwa yamepangwa kuanza rasmi mwaka ujao, serikali imetangaza kuwa itawasilisha vitabu milioni 1 kwa shule za umma pamoja na kuhakikisha madarasa yote 16,000 yamejengwa. In all, the Ministry of Education is procuring a total of 1 million copies of learners' books and 24,000 copies of teachers' guides for each learning area in grade 9. Towards this end, as a ministry, we've already done 3,500 classrooms. The next slot, that is 7,500, is ongoing. We are in between, I think, 22% to 68% complete. And the last 5,000 is a partnership between the ministry and the CDF Officers Constituency Fund, and they are going to be done. All these classrooms are going to be ready before January 2025. Isitoshe, ni afueni kwa shule za gredi ya 1 hadi ya 6, kisa kutakuwa na vitabu vipya vya masomo hitajika. Vitabu hivyo vitawasilishwa kuanzia tarehe 23 Januari hadi Machi tarehe 3 mwaka ujao.
Shule zitakazokosa vitabu zimeagizwa kuripoti kwa ofisi za elimu za kaunti ndogo kabla ya tarehe 31 Januari. I would only want to ask our head teachers and our school managers to be available in their schools after we finish with the CAPSEA next week. We have already issued a circular on the same so that they can be able to be available in schools to receive these particular instructional materials. Waziri wa elimu Julius Migos pia amewahakikishia wananchi kuwa watatatua tatizo la uhaba wa walimu. Kwa sasa walimu 66,000 wamefunzwa upya masomo ya CBC, huku ikitarajiwa walimu wengine 20,000 watarajali wataajiriwa Januari mwaka ujao. In fact, we'll be having more training in December to expand the training and retooling them to be able to handle grade 9. Hayo yakijiri, tume ya kuajiri walimu TSC iliweka wazi kuwa ijapokuwa walimu 1400 hawana kazi, hawana namna ya kuajiri kufuatia ukosefu wa fedha. We should not allow anybody to act. Ili kudhihirisha uzito wa hali ya uhaba wa walimu, TSC ilitangaza kuwa kati ya nafasi za kazi zilizoko 46,000, watu waliowasilisha maombi ya kazi ni 314,117. I was told to assure the country that we will take all the 46,000 intern teachers, and yes, that's in the affirmative. We are taking all of them. Aidha, kinachowapa wasiwasi ni kuwa walimu wengi ni wale wa sanaa na walimu wanaohitajika sana ni wa sayansi. Harriet Chimea, K24. Na wakati huo huo, Wizara ya Elimu imeweka wazi kuwa haina fedha za kulipa walimu bima ya matibabu ya afya. Hii ni hata baada ya tume ya kuajiri walimu hapa nchini kuweka saini utekelezaji wa awamu ya pili ya mkataba wa CBA ya mwaka wa 2021-2025 na chama cha walimu cha KUPPET. Afisa mkuu mtendaji wa tume ya TSC Nancy Macharia amesema hayo leo akifika mbele ya kamati ya bunge kuhusu elimu. I've just come from a strike situation with the teachers. We don't have money for medical to complete the contract. The 10 billion. I don't know how much. Is it? How much do we need? 11 billion. Oh. We are lacking that. I want to be unanswered that we need the committee to help us because it would be very bad if the teachers went on strike again. Na tukiachana na hayo ni kwa waziri wa elimu Julius Migos amewahakikishia wahadhiri na wafanyikazi wa vyuo vikuu kuwa wanajizatiti kutekeleza mkataba wa maelewano kurejea kazini licha ya kuwa hakuna fedha za kutosha zinazohitajika kutatua masuala yao. Ijapokuwa wahadhiri hao wamewasilisha ilani ya mgomo, Migos alisema kuwa wanafanya mazungumzo ili kuhakikisha masomo yanaendelea vyuoni. Vilevile wamesema kuwa watatenga kima cha shilingi milioni 500 kwa chuo kikuu cha Moi ili operesheni ziendelee. Chuo kikuu cha Moi kimefungwa kwa zaidi ya wiki 2 hivi sasa sababu ya madeni. I've been in discussion with an interministerial committee on how to handle the return to work formula and the figures that are involved. It's a question of us not agreeing on the figures, but they are still talking. We are still talking to them. I think even today there will be a meeting. Though they've threatened to issue a strike notice, the discussions are taking place. And similarly with the Moi University, they shut down because they have had a number of issues ranging back to 2015. Their issues are not issues that can be done or sorted out immediately. But what we've done, we've come up with a strategy to ensure that the school opens. So we are looking for a particular amount of resources which we are going to give to Moi University in order for them to be able to open as we deal with the teething problems that have been facing that university for a long time. And what we've agreed, the whole team, from the ministry to treasury to parliament to the political leadership in that area, is that all of us have to come on board and bite the bullet. Where there is a problem, we say this is a problem, how are we going to solve it? If it's a governance issue, we are going to deal with it. If it's a financial issue, we'll deal with it. If it's a wastage issue, we'll deal with it. Naam, taarifa hiyo basi natupatia fursa tutupie jicho yaliyomo madukani, ila tukirejea kapu la taarifa zetu bado litele katu sibanduke.
Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums. Colgate Charcoal, the charcoal toothpaste you can trust. Karibuni, hii ndio best ya the best.